What's up guys? Welcome back to another tutorial video. So in the last tutorial guys, nag-convert tayo ng mga things like to another data type. So eto, gusto ko lang to ihabol cause na-encounter ko to noong excuse me, nung nagsisimula pala ako mag-Python. I mean this. So this is very simple lang. Oh my dogs. So napakasimple lang nito. Basically yung hexadecimal, octa, ganon. So I'm not going to explain kung paano to kina-convert manually, pero alam niyo na to, di ba? I mean, sa ICT niyo, na-encounter niyo na to. So, this is very simple lang, guys. So, meron in Python, so meron ng yung mga built-in function, di ba? Nalaman niyo na yon, yung mga integer, str, int, float. So, dito, super rami yan, guys. So, basically, eto, isa lang yun sa mga napakarami. And isa rin to, eto na naman. So, okay, let's do this. So, kung makikita nyo, kinoment out ko na, yan, ORD, this function is used to convert a character to an integer. Basically, ano yon? Like, for example, A, di ba yung A na yon, capital A or uppercase A, may specific ASCII code value yon, yung parang, yun yung eto yon. So, makikita natin mamaya. So, the hex is, eto yung, it converts, the function is to convert integer to hexadecimal string. Same with this, octal string. Then, etong bin, this method returns the binary string equivalent to the given integer. So, eto naman na CHR, excuse me, this function converts number to its corresponding ASCII character. Yung result nito. So, makikita nyo. Let's just freaking do this. So, yan, ito. So, I'll just store in a variable data. Let's call it capital or uppercase A. So, if we want to ORD, let's just print it out na ORD, yung function, then yan. Then, ilalagay natin dito yung data. By the way, ito, you can store this in a variable. So, kung gusto nyo i-try, I'll leave it to you. You can store that to a variable, guys. So, kapag print natin to, it's basically 65. Kung magtataka kayo, bakit 65? So, kung makikita nyo dito, ilagay ko to sa description down below. So, asa na yun dito? Ano nga yun? Capital, uppercase A. Kung makikita nyo dito sa uppercase A, eto, task kong konti, ito yung decimal niyang yung parang, yung ASCII code, yung, alam mo na to, di ba? Yung parang ASCII code value ng isang character. Ito yung symbols, yung octal, tsaka yung decimal, tsaka yung bin, ito yung binary, basically it's binary. So, sa case na to, dito tayo sa decimal, titingnan natin sa decimal. So, asa na yon? A, so ito siya, 65, ito, yan. So, kung makikita nyo, 65 dito. So, let's try G. So, it's 71. So, palitan natin to ng G. Yeah, it's 71. So, basically, that's it, guys. So, try naman ulit natin sa hex. So, ang hex is basically an integer. So, hindi ito pwede. Basically, ganyan. So, it may cause an error. So, ilagay natin yung integer value nito, which is ano nga yun? 71. 71, ganyan. Kung makikita nyo, it's 0x47, pero dito lang tayo titingin sa 47. Kung makikita nyo, asan yung hex? Ito yung hex dito sa column na to. So tingnan natin yung G. Ayan 47. Kung makikita nyo yung hex nya, 'di ba? Hex 47. So same with octal. So ano to? 107. So let's expect a result of 107. Dr. Oct. So, yan. So, it's 107. Kung makikita nyo dito, it's 107. So, let's try. For example, balik tayo sa A. Ano yung A? 65. Okay, 65. Ganyan. So, diba, it's 41 and 101. So, it's, asa na yun? 41 yung hex at saka yung octal is 101. So, yeah, correct siya. So, ganun lang naman guys. That is very simple, diba? So, kung meron kayong program like something na kailangan nyo to, basically, pwede nyo itong gawin. Like, kung kailangan nyo kunin yung mga ganitong data. So, yeah. So, dito naman is the bin. The bin method returns the binary string equivalent to the given integer. So,
Ganyan. For example, eto, di ba in ICT, sa subjects nyo, tinuruan na kayo, like, tayo, basically, na yung paano mag-ano ng integer or decimal to binary. Medyo di ko na maaalala, to be honest. Pero, I think, alam niyo na yun. So, you can try it out. For example, let's say, etong 65. Wait lang. 71A. Basta, 65 ata yung A, di ba? So, yeah. Yeah, oo. So, eto yung ano niya, yung binary, ano tawag dyan? Yung binary equivalent, binary string equivalent nitong, etong to, etong number 65 to be exact. Titingnan natin dito, sa ano, tingnan nyo, eto, asa na yon. Oops. Di ba? Asa na yun? Ito yung A. So, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then 1. So, yun. 'Di ba? Yung it also yung binary ng letter na to, which is 'di ba 65 yung parang yung ASCII code ng A. So, try natin is B. Try natin is B. Ganyan. So, asa na 'yon? Oh, mali. Ano yung B66? So, palitan natin to ng 66. Yan. So, makikita nyo B, it's 0, 0, 1, bilangin ko lang yung 0. 1, titignan nyo lang guys. 1, 2, 3, 4. Tama ba? Apat ba? So, 1, 1, 2, 3, 4. Then 1, then 0. So, let's try naman C. Kung baka inisip nyo nagsisinungaling ako. So, anong C67? So, 67. So, it's basically, di ba, pareho siya. 0, 1, 0, 0, 0, 0, apat na 0, then 1, 1. Let's try 7. Let's try, anong yun? C, di ba? Let's try, eto na, may iba naman. Let's say M. Ano yung M? It's 77. Tingnan natin. It's 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. So, di ba? Ganun lang naman guys. So, basically that's it. So, yun. Last but not the least is, I suggest guys na you can experiment etong mga to. And actually, sabi ko nga, marami pang mga built-in functions sa Python. So, ihabol ko na lang. Maybe if kailangan natin soon gamitin sa mga future projects, then habol ko na lang. Pero at least, familiar na kayo nito. Etong mga things na to. So, last but not the least is, wait lang, may nakalimutan pa ba ako? So, wala na ata. Oo, nasabi ko na. So, last but not the least is CHR. So, basically, it, asan na yun? This converts the number to its corresponding ASCII character. So, for example, etong B, ano yung ano nito? Yung ASCII code nito, yung parang yung yung DEC, di ba, ano sa na ngayon? 66. So, ilalagay natin dito is 66. Kapag print natin yan, it's basically B. So, hanap tayo dito guys ng ibang symbol. Ito yung mga symbols, nakita nyo to. So, ilagay ko to sa description down below. Nag-search ako about this. Ito daw yung extended table. So, ito ba yung like the latest? So, etong hashtag. Hashtag bang tawag natin dito guys. So, ano yung nito? Yung des nito, which is 35. So, ilagay natin dito is 35. Then, print it out. It's, kailangan dapat hashtag. Yeah! Diba? So, let's try others. Like, try kayo guys, malay nyo, kailangan ito. Let's, in your, projects, sa mga So, wait lang. Try natin medyo complicated kung Etong thing na to, it's basically 167. 167. Ganyan. So, di ba? So, last. Etong C na may ganyan. So, 162. Yeah, di ba? So, again guys, basically that's it. Wala namang so, di ba? Simple lang naman. So, yun guys, thank you so much. So, I hope na nakatulong to. So, basically, ito yung source. Yun. So, naalala ko lang kasi noon, like, kailan ba yun? Like, may, ginawa ko to, like, yun nga, sa isang, I think, exercise namin. Yung computer simulation ata, yan, ewan ko. So, naalala ko lang to. So, I thought na,
baka makatulong to sa inyo. So yun guys, thank you so much. Again, thank you so much to Wanna Cry. Wanna Cry, thank you to also to Jason Rubaya, thank you so much. And Carlene Galicia, thank you so much po. And Sherwin Pons, thank you so much. Jason Nival, thank you. And Lency Velasco, thank you so much po. And Hito Kiri Batosay. Batosay. So thank you so much po. And also Lorenzo Suazo. Thank you so much. And James Painter. Thank you so much po. So, and also to Justine Agpalo. Thank you so much po. So yun guys, thank you so much for the subscribers. Top 10 ulit. So, thank you so much guys for the tutorial and I'm out.